Hola, buenos días. Soy Ruth y hoy es día 99 of 100 Days of Spanish. Hoy voy a presentar una clase de lo que tengo para ti. Now, you know, tengo is I have, so lo que tengo para ti is what I've got for you, para ti. Mañana voy a presentar un tesoro de la humanidad. That's mañana. Hoy la clase se llama Si se puede. Yes, you can. Y es lo que tengo para ti. What I'd like you to know by the end of la clase is how to say it has been, understanding, teaching, I know, I'm excited, a question, and thankful. So that's 7 words. If you can know those, or if you can anotar those, then esta clase will have been a success. Bien. 100 Days of Spanish ha sido, has been, ha sido un curso de vocabulario. Ha sido un curso de recomendaciones de música o destinos de vacaciones. Ha sido un placer. And you can use that. You can use that when you're talking to amigos al final de una tarde that you've spent with them. Ha sido un placer. See? Entender means to understand. 100 Days of Spanish ha sido un curso presentado en Spanglish. Spanglish is when we usar español que se puede entender. Mucho de español es similar a su equivalente. Nice word, equivalent, equivalente. Mucho español es similar a su equivalente inglés. Y se puede entender esas frases. 100 Days ha sido un curso presentado en Spanglish, usando palabras, words, que se puede entender. Enseñanza is teaching. Es lo que tengo para ti. Y yo quiero cambiar la enseñanza de español. When there is a word que se puede entender en español, quiero que los profesores usen esa palabra, that word, en español. In other words, yo quiero que los profesores usen Spanglish un poco más, mucho más. Es lo que tengo para ti. Mis cursos are presented in Spanglish porque se puede entender el español, and to learn is aprender. So when you're hearing las palabras en español, you're learning, you're aprendiendo. Sí. I know is yo sé. Yo sé porque tú aprendes español. Yo sé porque tú estudias español. Porque es universal. Tú estudias español porque quieres hablar español, quieres entender español, quieres comunicar en español. Y lo que tengo para ti es un curso de conversaciones. El próximo curso es un curso
de conversaciones. A question is una pregunta. Okay? So el próximo curso es un curso where every clase, there will be 2 classes every week, and every clase will have una pregunta as its anchor. And then I will explorar la pregunta, explorar maneras de responder a esa pregunta, and every clase will have un diálogo that you can print out para practicar o memorizar. I'm excited is me emociona. Me emociona presentar 100 Days of Spanish. Me emociona presentar the next course de conversación español. Agradecida is I'm thankful. Estoy agradecida y me emociona presentar un tesoro de la humanidad mañana. Bien. I hope you've got that list of words that I told you to look out for at the beginning. And I hope that you'll join me for the next curso de español. And I hope that you'll join me for mañana, un tesoro de la humanidad. Hasta mañana. Adiós.